Ayan po. So those are our objectives for today's lesson po about variations pa rin po tayo. So let's have the Kickstarter. So equation recall level 2. So solve the following equations po. So we have 8 plus 4n equals to 8n. Ayan po. Paano po natin siya i-solve yung n natin for our variable po? Anyone grade 9? Anyone who wants to volunteer on how to solve this one po? Ayan, recall lang po tayo. Kasi since when we are talking about variation, we're just simply looking for a value of a variable. Yes po, Maxine. Ma'am, yung 4n po, i-transpose sa kabilang side. So, magiging negative 4n na po. Then, isi-simplify na po. So, magiging 8 is equals to 4n na po, ma'am. Then, i-divide po both sides sa 4 po. Since nga po, ayun yung kasama ng n. So, magiging, ang answer na po is 2 is equals to n po. Okay. Very good, Maxine. So, ganun lang po. Transpose si 4n. Ayan. Kasi 8, magiging 8n minus 4n po. Tama? Pagsamahin sa isang side, yung hinahanap natin na value ng variables po. Okay? So, 8n minus 4n is, it will give us 4n po. And then, sa kabilang side naman po, magkakaroon tayo ng 8 lang. Kasi isa lang naman ang wala nating variable. And then, divide both side by 4 since 4 yung kasama ng ating variable po. So, the final answer will be 2 po. Okay, so our value of n is 2. Okay po? So, again, that's just a short recall. Next po, we have 6x minus 2 equals 34 minus x po. Sige, ako na lang muna para medyo mabilis po tayo. So, 6x. So, syempre, dyan si 6x. Transpose po sa kabilang side si x. Negative x will become positive x, syempre. Okay? And then, next po, we will have 34 plus 2. 34 plus 2 po siya. Okay? So, don't forget na whenever we are looking for a value of a specific variable, we just need to isolate it. Kailangan natin siyang ilagay sa isang side na kung saan itong side lang na to, sila lang yung merong ganitong variable. Sa side na to is yung wala naman. Okay? And then just simplify. 6x plus x is 7x equals 34 plus 2 is 36. 36. Okay? So, magkakaroon po tayo ng x equals 36 over 7 po. Or pwede nyo pa naman siyang i-simplify. Pwede siyang gawing decimal. Okay? Kasi wala na siya, hindi nyo na siya masisimplify. Or pwede nyo siyang gawing, pwede nyo siyang gawing mixed fraction po. Ayun, it's up to you. Same pa rin naman po ng equivalent yon. Okay? So, next po, ayan. So, 3 over 5k equals to 5 over n po. So, dito, how to find the value of k? Siyempre po. Actually, para lang tayong kumbaga, divide natin both side by 3/5. Kasi 3/5 yung kasama niya. Okay? Or we just simply multiply lang po. Okay? So, ito po, 3/5. Siyempre, ayun yung goal natin. Maka-cancel out yan. So, ang papakialaman na lang po natin is 5 over 10 po. Okay? So, i-divide daw natin siya kay 3/5. Tama? And since we are talking about division of fractions po, ibig sabihin, we have to apply the method po of division of fraction. So, sa division sign, we will just change it into multiplication sign. And then, delete ko siya ha. Bayo niya ma-delete. Ayan. So, instead na division po, magiging multiplication. And then, that is 3/5. So, magkakaroon po tayo ng 5 over 3. Reciprocal lang po. Bakit po naging multiplication?
Gano'n po ate kapag nagde-division po tayo na, when we are dividing fractions po, para po ma-solve niyo siya, papalitan niyo lang po yung sign natin ng multiplication po. Kasi 'di ba ang kasama po ni K is 3/5 po. Okay, so we have to divide both side by 3/5 para ma-eliminate natin yung kasama ni K po. Okay? So siyempre dito di-divide din po natin siya. Okay, di-divide po natin. And since division nga po siya, papalitan po natin. Lagi po iyon ha, sa multiplication of fractions. Instead of division, magiging multiplication. And then yung divisor natin, we just need to reciprocate it or babalik ta rin lang po natin siya. So, 3/5 siya, magiging 5/3 na po. Okay? So, our final answer will be 25/30. Or simply 5 wait lang, will be 5/6. Okay? Ayan po. So, questions po so far? May question po ba? Clarifications? Wala naman. Okay. So, let's now proceed with our main lesson po for today. So, we are going to talk about inverse variation naman po. What is inverse variation? So, in a direct variation with a positive constant of proportionality, as one quantity increases, the other quantity also increases. And similarly, as one quantity decreases, the other also decreases po. However, there are situations in which two quantities are related in such a way that if one quantity increases, the other quantity decreases. For instance, the two quantities or the number of person and time to finish the job below show the inverse variation. So, nasa next slide po siya. Okay? So, di ba, just like what I've mentioned a while back, when it comes to direct variation, again, as one quantity increase, the other quantity also increases po. Kung mag-decrease man yung isa, magdi-decrease din po yung isa. Ayun po si direct. Pero po, dito po kay inverse, from the word itself inverse, pag once na nag-increase yung isang quantity natin, magdi-decrease naman po yung isa. Okay? And kung magde-decrease yung isang quantity, mag-i-increase naman po yung isa. Opposite lang po sila palagi. Example po ng inverse variation. Ayan, number of persons and time to finish the job or the job. 'Di ba kapag once na mas marami yung taong gumagawa ng isang task, mas bumibilis yung paggawa. Okay, katulad nito, kung mag-isa ka lang gagawa ng isang task, it will took you 40 minutes to finish that specific task. Pero kung dalawa kayo, it will take you only 20 minutes. And syempre, kung mas marami kayo, 'di ba nga sabi nila the more the better po. So, 10 persons kayo or mas marami kayong magtatrabaho sa isang task, syempre, mas less than yung minutes na itatagal ninyo. So, 4 minutes nyo na lang magagawa yung job. Kasi nga, mas marami na kayong magtutulungan. Pwede nyong i-assign bawat individual na ito sa'yo, ikaw sa interpretation, ikaw sa analyzing, and kung ano-ano pa. 'Di ba? Kaya mas bumibilis yung trabaho. 'Di ba kapag nga nagpapa-groupings nung face to face po, kaya kayo gino-groupings for you to, eliminate the, time consuming po. 'Di ba parang hindi siya sobrang tagal matapos yung isang task. Kaya kayo ginugrupo para mas mabilis niyo siyang matapos in just, sabihin nating 30 minutes, 20 minutes, 'di ba? Kasi kung mas marami kayo, yun po, mas less yung time ng mako-consume po ninyo. So that is an example of inverse variation po. So the total time in doing the job would be less if there are more persons doing the job. Thus, the number of workers is inversely proportional to the number of hours in working po. So, questions po about inverse variation muna. Yung definition niya po as itself, okay naman po. Actually, yun nga, madali lang naman madaling i i-identify when it comes to direct and inverse po. Kasi 'di ba si direct, pag once na nagtaas yung isa, tataas din. Kay inverse, vice versa lang. Kumbaga, opposite lang siya lagi.
'Di ba dun sa direct po, kapag mas lumahaba yung tina-travel mo, mas tumatagal din siyempre, pareho silang nag-i-increase. Pero dito, inverse po, baliktad naman. Okay? Depende po sa situation. So kung wala pong question, let's proceed. Inverse variation equation po. A quantity y varies inversely with quantity x, or y is inversely proportional to x if there exists a non-zero real number k such that y is equals to kx, or equivalently x, y equals to k po. So the number k in the above definition is the proportionality constant of the variation. In the equation xy equals to k, one can readily see that when x increases, y necessarily decreases. So 'di ba familiar na po ito sa inyo. Ito. Nag-iba lang yung itsura niya, tama? Kasi kay direct variation po, meron tayong, ano yung kay direct? Meron tayong y equals to kx po. Tama? So, ito kay direct to, yung color green na yan. Ito naman po, inverse po siya. Okay? So, same lang, madali lang to, promise. Kasi nga, magsa-substitute lang din tayo, katulad ni direct po. Kasi as long as mayroon tayong sinusunod na formula, madali lang po siya. Okay? So now let's proceed po. So given a table, we can determine if the situation shows inverse proportion by getting the constant product. The quantities show inverse variation if the product of any specific pair of corresponding values in the table is constant. So in the table above, the constant product is 40 po. Okay, so hindi ko na pinakita dyan yung table natin. Wait lang. Tama ba? Ayun. Actually, yung tinutukoy na table po dito, yung kanina po, yung sa work, yung pinakita ko po sa inyo na the more na marami kayong taong nagtutulungan, less yung time na mako-consume nyo po. Ayun po yung tinutukoy na table po dyan. So, constant product po ang meron tayo dito. So, di ba doon Ma'am, po, yeah, sorry. Nagugulat ako. Yes po. ma'am, Po. dapat po ba lahat po ng anin sa constant product, dapat po ba parehas yung answer nila, ma'am? Yes po. Opo. Kasi 'di ba doon po sa direct variation natin, meron tayong tinatawag na common ratio. Tama po? Meron tayong tinatawag na common ratio sa direct na kung saan dapat pag divide natin sila, si y over x natin is pare-pareho yung quotient na makukuha natin. This time po kay inverse, dapat daw pag minultiply natin sila, we should get an equal product po. Okay? 'Di ba kasi yun na-identify po natin siya kung direct siya kapag tinignan natin yung 'di ba pag given yung table of values, tapos pag dinivide natin siya kung puro same siya, ibig sabihin direct siya. So this time po, pag given po yung table of values, tapos sabihin natin hindi siya direct. So ita-try natin si inverse. Okay? Try natin kung same ba yung product nila or kung meron silang constant product. Okay po? Ayun po siya. So study the following examples. Determine whether the given table illustrates inverse variation or not. Explain your answer po. So meron akong table dito. Ayan. So do you think, does it show inverse variation po ba or not? O try to get their product po. Kunin niyo po yung product nila. Si 1 and 2, 2 and 1, 3 and 2/3, and 4 and 1/2. Ano po? Nakita po? Yes po, Maxine. Ma'am, same po sila. Ano po, constant product po. Lahat po is 2 yung naging sagot. Okay, very good. So since we get a constant product of them, it means it is an example of inverse variation po. So find the constant product. So 1 times 2, 2 times 1, and 3 times 2/3 and 4
times 1/2 po, we will get the product of 2 po. Okay? So, paano siya naging product of 2? So, siyempre, so si 3 times 2/3, ka-cancel out nyo po yan. Kaya 2 na lang din yung magiging product nyo. 4 times 1/2, ito magiging 1. Ito po is magiging 2. 2 pa rin yung product. Okay? So, it means we can therefore say that the given table po shows an example of inverse variation. Okay po? Naintindihan po ba? Questions po? Wala po. Okay. So, ganun lang, 'di ba? Sa direct, divide nyo lang po siya. Kung sa tingin nyo na hindi siya puwedeng sabihin nating unequal yung ratio na makuha natin, try nyo po sa inverse. Baka inverse kasi siya. Okay? Kasi baka kunyari magpasagot ako sa inyo sa exam na, identify nyo po yung given values kung sila po ba ay direct or inverse po, or puwede rin naman 'pag na-discuss na natin si joint and si combine. Okay? So, kailangan you should be more observant kasi siyempre dapat nandun yung answer, hindi siya puwedeng not. Okay? Dapat it's either direct or inverse po yung maging sagot nyo, or puwede rin namang joint or combine po. Okay? Try lang kayo ng try. Kung hindi siya direct, try nyo si inverse. Kung hindi siya inverse, try nyo si joint. Okay? Ayun po. So, questions po so far in identifying if it is an inverse variation or not. Question po before I proceed to the next example. Wala naman po. So, sige, I'll proceed. Ayan. So, another example po, we have this given table of values. Ayan po. Identify if it is an inverse variation or not po. Ma'am, yung constant po ba yung hinahanap? Yung ratio po, ay ratio tuloy, sorry. Yung kung i-identify nyo po kung inverse variation po ba sila or hindi. Yes po, Sophia. Hindi po sila inverse variation, ma'am. Bakit po? Kasi po, ma'am, yung ratio po nila is magkakaiba. Okay, very good. Kasi magkakaiba po sila. Kasi 'di ba 5 times 10, 20. 2 times 4 is 8, 3 times 6 is 18, 4 times 8 is 32. So hindi sila same ng product. Tama? So therefore we can conclude or we can say that it is not an example of inverse variation po. Okay? And actually makikita nyo siya dito sa table na rin. Kung napansin nyo po, as the speed or the meters po na kumbaga hindi siya constant na bumababa, hindi siya constant na tumataas. Kumbaga inconsistent po siya. Okay? Eh 'di ba dapat po kapag kay inverse, kapag once sa pataas yung isa, dapat pababa yung kabila. So katulad nito, yung kanina po. Ayan. 'Di ba? Mas tumataas siya, mas bumababa naman po yung seconds natin. 'Di ba? 1/2 na lang siya sa dulo. Yung speed natin mas tumataas, pero kaya yung time natin to reach that specific finish line is mas nagle-less na po siya. Okay? So this is not an inverse variation example po because we don't have the constant product po. Okay? So questions po in identifying. Questions? Clarifications po? Yes po, Mika. Ma'am, pag ano po, direct variation, hindi po pare-parehas yung sagot nila. Pag direct po, division po kasi ang ginagamit natin doon. Pag inverse naman po, multiplication po. Pag once na, pag dinivide, for example, sige, direct tayo. Kapag dinivide ko sila dapat, si 5 kay 10, 5 divided by 10, 2 divided by 4, 3 divided by 6, 4 divided by 8, ibig sabihin po, pag dinivide ko sila tapos same yung answer nila, direct siya. Pero kung hindi po siya same, pwede tayong mag-proceed kay inverse. Try natin siyang i-multiply. Pag minultiply ko ba tong mga to with their pairs,
dapat po, makakakuha ba ako ng same product or hindi po. Kung hindi, edi ibig sabihin hindi po siya inverse variation. Ayun po yung tatandaan nyo. Kapag direct variation po, it is, they should have common ratio. So, when we say common ratio, same quotient po sila lahat. Okay? Kapag inverse variation naman po, they should have the constant product or the same product po. Okay? Pare-pareho dapat sila. Okay po? Questions pa po? Baka po may tanong kayo before I proceed. Questions? Clarifications po? Wala naman po. So, kung wala, I'll proceed na po. So, let us have another example po. So, translate each statement to an equation using as the constant of variation po. So, the quantity T varies inversely as the quantity W. So, we have the interpretation of T equals to K over W. So, the quantity T, ayan po siya, varies inversely as the quantity W po. Ibig sabihin, yung nasa dulo siya, yung nasa denominator. Kasi 'di ba, doon ko kapag po nagta-translate po tayo sa direct variation natin, ang ina-identify lang talaga natin is yung y and x po natin. Tama? Sila lang yung napapalitan natin kasi sila lang yung variable po doon. Okay? Unless constant na, kumbaga unless mayroon na tayong given constant, sila as is na lang. Okay? Kasi hindi pwedeng gagalawin ko si constant tapos gagalawin ko rin yung dalawang variables. Hindi po. Dapat mamimili ka lang din. Depende po sa given question po. Kung ang pinapagalaw sa'yo is yung variables po, ibig sabihin si y and si x lang po. Pero kung sabihin natin given si constant, ibig sabihin sa substitute mo lang po siya. Sige po, Lauren. Ayan. So, ganyan lang po mag-interpret. Next po, the number of workers N, ito po si N, varies inversely as the time to do the job. So, T naman po yung representation niya for the time. So, ayun lang po. Ganun lang po mag-represent or mag-translate po. Okay? So, the gravitational force F between two bodies varies inversely as the square of the distance d between them. Sige nga po, paano nyo kaya to itatranslate? Itong number 3 na to. Sige, try to translate this one po. So, try to translate the number 3 po. Okay, very good, Maxine. So, ganun lang. Wait lang, tama ba pagtingin ko? Ayun, tama po. So, it will be F force po equals to K over D squared. Kasi ang sabi nga dyan, varies inversely as the square of the distance D. Okay, so square daw po natin yung distance natin na D. Kaya po tayo nagkaroon ng D squared po dyan sa denominator po natin. Okay po? Questions po in translating statement. Question po? Wala naman. So, I'll proceed na po. Next po, variation constant tayo. In inverse variation po, the constant product is called variation constant or proportionally constant. So given that y varies inversely as x, the variation constant can be solved using k equals to xy, where k should not be equal to 0. 'Di ba dun po sa direct natin, kung babasahin natin siya, it is like y is directly proportional to x. Tama po. Dito naman po, y varies inversely as x po. 'Di ba? So andun pa rin yung clue word ninyo. So now let's proceed with the example po. So find the constant of variation and the equation of variation that y varies inversely as x. So remember po yung sinabi ko kaninang um,
Dito, y equals to k over x. Ito po yung equation natin, ha, for this given po. Ayan po siya. Ito po yung sa equation natin. And then, for our constant variation po, we have k equals to xy naman po. Okay? So, you may take down notes po or pwede nyo siyang tandaan na lang. Okay? It's up to you. Kasi yun nga, medyo nakakalito siya kasi iba yung formula ng constant natin doon sa mismong equation. Okay? Pero ang pinaka-sinusolve lang talaga natin dyan is si equation, ito pong si constant lang. Kasi sinasubstitute lang natin yan eh. Parang katulad lang din kay direct. Pag once na nakuha mo na si inverse, si constant po, isa-substitute mo lang siya doon sa given equation natin, sa equation of variation. So, let's have the example po. So, y is equals to 10 when x is equals to 2. So, the constant variation po, ang x natin, ay ang y natin, sorry, is 10. Ang x natin is 2. So, 10 times 2 is 20 po. So, for our equation of variation, substitute lang po natin. Yung k natin as 20 over x na po. 'Di ba? As is lang si y and si x po natin, yung dalawang variables po natin. Okay? So, question po. Ma'am, asan po yung 20? Ay, oo nga 'no, bakit 10 ako dito? Ayan, 20 siya, sorry na. Buti napansin mo. Ayan, 20 po, sorry na po. Ayan. Questions po. Wait lang, ayan. Questions po, clarifications, meron po ba? Ma'am, yung 10 po in-squared po, kaya po naging 20. Ano lang po, multiply nyo lang po yung given y and x natin. 10 times 2 po. Kasi pag sinabi nating squared, 'di ba minumultiply natin siya itself. So, 10 times 10 siya, magiging 100 siya. So, hindi po. Multiply nyo lang yung y and given x po. 'Di ba ganun din tayo sa direct direct variation po. 'Di ba may minumultiply lang tayo? Ay, hindi, may dinidivide tayo. 'Di ba? Doon kasi, 'di ba sa direct po, divide lang talaga tayo kay direct. Okay? Ayun po yung tatandaan nyo. Kay direct, para ma-identify kung ang given table of values is direct, divide nyo lang. Para mahanap si constant of direct variation, divide nyo lang din po sila. Okay, y over x po. Laging mauuna this time si y, ha? Laging nauuna si y kung napansin nyo. 'Di ba sa direct natin, nasa taas lagi si y. Lagi siyang mauuna kaysa kay x. Tapos dito naman po, nauuna pa rin po si y kaysa kay x. Okay? So, ganun po, product tayo. Quotient kay direct, product po kay inverse. Okay? Questions po, pa po. Questions pa po? Baka meron pa. Wala naman. So, proceed na tayo, ha? So, another example po. Find the constant of variation. Ayan po. 'Di ba nauna yung sagot? Ano ba yan? Bida-bida. Nauna yung sagot ko. So, kapag naman po given ang table of values, para lang din tayo nagso-solve ng sa direct. Kasi 'di ba sa direct po, kapag ganyan po ang given, mamimili lang tayo ng i-divide. Okay po? Mamimili lang tayo ng i-divide. For example, ito ba yung gusto ko or ito ba? So, this time po sa inverse, mamimili ka lang din ng gusto namang i-multiply po. Since inverse po tayo, product po yung kinukuha po natin. So, 2 times 18, 36. So, kahit ano daw i-multiply ko dyan, pare-pareho yung makukuha kong product. Okay po? So, substitute lang po. Ganyan lang. Questions po. Again, kapag table of values po ang given and ang pinapahanap po is constant variation and the equation of variation po, you have to just choose a value po. Okay? I-choose lang kayo. Choose lang pala kayo ng points po. Sorry. Ayun yung correct word. Clarifications po, wala naman. Ma'am, kahit po mag-choose ng points, yung pa rin po yung answer. Yes po. Sabihin natin ang pinili nyo, 3 and 12. 3 times 12 is 36 pa rin po. 4 times 9 is 36. 5 times 7.2 is ano po? Iba ba ang sagot? Wait lang. Baka nag-typographical error na naman ako dyan.
Kasi dapat yun nga, dapat equal siya sa lahat. Wait lang, I'll check. 26 po, ma'am. 36 din. Okay, ayun, same siya, 'di ba? 5 times 7.2. Ayun, 36 nga po siya. Ayun. So, kahit alin pong piliin niyo diyan, no worries po. Pare-pareho po yung product na makukuha niyo. Ayun yung magiging constant po ninyo. Okay? Questions po, clarifications. Wala naman po. So, kung wala, let's proceed po. Another example po, y is equals to 8 when x is 11 over 2. So, substitute lang din po natin. Y natin is 8, ang x natin is 11 over 2. And marunong naman mag-multiply po, tama, ng fraction to a whole number. So, the answer is 44 po, sorry. Okay? So, substitute nyo lang yung 44 na yun doon sa ating equation of variation po. Questions po? Questions, clarifications. Nagigets po ba, grade 9? Magsabi po pag hindi, ha? Okay po. Graph of inverse variation. The graph of inverse variation is not a straight line. The graph is a hyperbola po. So, kung kanina po, kanina tuloy, kung yesterday po, sa direct variation natin, yung graph niya is a straight line. Tama po? Yung graph natin kay direct variation is a straight line. Kay inverse variation po, the graph is a hyperbola. Okay, paano natin masasabing hyperbola? Ganito po siya. Wait lang. Ayan po yung given points. Plinat po siya. Ayan. Curve po siya. Okay? So, ayan po. Ayan po yung sa given natin. Pinlat ko lang po. Ito yung table na ginamit ko rin kanina kung napansin nyo. Yung 36 po yung kanilang product or yung constant po. Ayan po. Area nila, 36. Okay? Ganun lang po siya. Kapag product, sabihin nating tawag dito, sabihin nating graph yung given po, kukuha lang po kayo ng points. Ordered pairs po. So, try nyo kumuha ng at least 3 pairs po, 3 to 4 pairs para ma-assure nyo na inverse ba siya. Okay po? Yes po, Raven. Ma'am, sa Po. length po tayo kukuha para po makuha yung dot. Sa length po. Actually, pareho po sa width and sa length po. Kasi 'di ba kapag nagpa-plot tayo ng points, para tayo nagtatapat-tapat lang. Ganun po. Kaya it matters both po. So si length po, yung y natin syempre, ito po siya. Ay, sorry, tama ba? Y. Mm. Yun nga. Ayan. Ayun po. Questions po. Ayan, ganun lang sa graph. Kukuha lang kayo ng points na under ng graph, nung natamaan ng graph natin. Okay? So, yun nga lang, talagang hindi siya ganun ka-accurate. Gawa nga ng, lalo na kung hindi sa graphing paper magga-graph. Hindi siya ganun ka-accurate. Okay? So, note that as the width increases, the length decreases. The graph of this inverse variation is shown. Ayan po siya. So, the graph is neither a straight line nor a parabola, but a branch of a curve known as the hyperbola po. Okay? So, hindi siya parabola, hindi rin siya straight line, but a branch of curve that is known as the hyperbola po. Determine the constant of variation and equation of variation of the graph of the volume as a function of the pressure. So, meron akong given graph dyan, and then, constant of variation ko po, 6 and 50. So, saan po nanggaling si 6 and 50? Kumuha lang din po ako. Okay? Kuha lang kayo ng isang points dyan na gusto ninyo. Okay? Pagpasensyaan nyo na hindi siya tumama. Ang hirap kasi ng curve ang hirap mag-curve, pero yun nga, dapat magtatama siya. Actually, if you would check your book, andun naman na yung example na yun. Okay? So, titingin lang talaga kayo ng ng points na nandun po sa graph ninyo. Okay? And then, equation of variation, katulad ng ginagawa natin kanina, substitute lang po natin siya doon sa ating
formula po. So, our answer po is P equals to 300 over V. So, pinapalitan lang po natin si P as Y. Yung V naman po natin is yung X natin. Okay? Parang sa Cartesian plane lang po. Questions po? Clarifications? Wala po? So, kung wala, sige po, proceed tayo. Problems involving, yes po, Raven. Ma'am, saan po nakuha yung 6 and 50 po? Dito po sa graph, ate. Actually, kung titignan nyo kasi siya sa book, mas accurate kasi sa book. Kasi, ito kasi sa akin, mas malalaki yung interval ko. Kaya hindi siya ganun ka-visible. Hindi siya ganun ka-visible po. Pero pag titignan nyo siya dito, ayan, mas visible po siya. Mas ma-appreciate nyo siya dyan. Na makikita nyo po yung 6 and 50 po. Again po, yung pipiliin nyo pong points dyan, ayan, pwede po siyang hindi 6 and 50 ha. It's up to you po. Basta po, points na nandito po sa ating graph po. Matatamaan ng graph po natin. Okay po, kahit anong points yan. Okay? Questions pa po? Wala na po, so proceed na ako ha. So problems involving inverse variation are illustrated in the following examples. So if two persons can place all the freight in the airplane in 20 minutes, then how many minutes will it take 5 person to do the same job po? So take note po, meron tayong given dito na 2 persons po. So kung 2 persons po is kaya niyan magawa ito in just 20 minutes, what more po kung 5 persons po ang gagawa ng trabaho na yun? Okay? Wait lang. So let T represent the time to do the job. N represent the number of persons doing the job po. So let's just translate. So T po natin represent the time to do the job and N po natin will be the number of persons doing the job po. So we have here 20 equals to K over 2 po. Bakit po, saan po nanggaling si 20 and si 2? 'Di ba po dun sa direct natin, lagi pa rin natin ginagamit lahat po ng given na nandoon sa problem. So dito, ganun din po sa inverse. So ang sabi kasi diyan sa yung 2 persons daw po is kaya niyang ma-accomplish yung job in 20 minutes. So yung T natin is 20 minutes. Yung N natin, number of persons that can do that in 20 minutes is 2 persons po. Okay, so substitute lang natin. And then simplify to find the value of K. So just cross multiply na lang po. 20 times 2. And then the answer is 40 po. Ayan yung constant variation po natin. Naintindihan po? Ayan po yung constant natin. Okay? So dito po, since meron na tayong constant, let's go back with the main question po. How many minutes will it take 5 persons to do the same job? 5 persons po, ito yung tinatanong natin. So, yung ibig sabihin, kung persons po yan, it is letter N po. Tama? So, ang hinahanap kasi natin dito, yung minutes or yung time. Kung 5 tao yung gagawa, ilang minuto niya kaya matatapos yung isang trabaho? Okay? And then now, we will apply this to our equation of variation po, which is, ayun, dito na lang sa next slide. So, tandaan nyo po iyan ha. So, we will have T equals to 40 over N po, or, ayun na po siya. So, use the equation to find T when N is 5 po. So, ayan po, katulad po kanina. 'Di ba? So, kung N natin is 5 nga po, ayan po, it means if 5 persons daw po yung magtutulong-tulong, it will take them 8 minutes to finish the job lang. Okay? 8 minutes lang po yung itatagal nila para matapos yung isang job. Okay? Questions po? Clarifications, grade 9?
Wala po. So, proceed ako sa last example natin, ha. So, the rate of vibration of a string under constant tension varies inversely as the length of the string. So, let's translate first. The rate of variation under constant tension varies inversely as the length of the string. So, if a string 30 centimeter long vibrates 180 times per second, what is the rate of vibration of a string 45 centimeter long po? So, if we're going to translate this, we have vibration po. Ayan po siya, the rate of vibration kasi. And then, the length of the string po. Okay? And then, tignan lang po muna yung first given natin. Sa 30 cm daw po, meron tayong 180 times po. Okay? Per second. Yung vibration niya po. Okay? So, substitute lang po natin yun. So, 180 po yung vibration. L po natin or yung length niya is 30 cm. And then, cross multiply po, 180 times 30 is 5,400 po. So, that will be our constant po. Okay? So, balik ngayon tayo sa tanong. Ano naman daw po yung rate ng vibration natin if ang length niya is 45 cm po. So, itong L na to, ayan, isa-substitute lang po natin siya. Ito pa rin po yan ha. Yun pa rin naman yung ginagamit natin. So, gagamitin lang natin palagi yung first given and then to follow yung second talaga. Yung, kumbaga, yung pinaka nasa question po natin, yung hinahanap natin. Yung L natin will become 45 po. 45 cm. Okay? So, andito naman siya sa next slide natin. Sorry. So, substitute. 5,400 divided by 45 is 120. So, therefore, the rate of vibration of a string 45 cm long is 120 times per second po. Okay? So, kung 45 cm long daw yung string niya or yung length ng string niya, for 100 times per second po yung rate ng vibration niya po. Okay? Questions po, grade 9. Clarifications? Meron po ba? Clarifications po? Wala naman po. Ayan. So, kung wala pong question, kasi di ba may binigay naman na kasi ako kahapon. So, that's 20 points. So, sige, antayin ko muna sigurong matapos nyo yun, yung activity nyo about direct variation. So, siguro baka next week na ako magbigay ng inverse. Yes po, Raven. Ma'am, about po dun sa assignment, may isa po pa kayong example, ma'am? Saan po? Para po dun sa, sa assignment po. Yung sa break. sa direct po? Opo, yung sa assignment po kahapon. Hindi ko po kasi nag-get. Wait lang po ha. Stop recording ko lang.